Are you hearing Jagadhatri, Gurleen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you. Yes, ma'am. Okay, so Unit 1, Module 6 or Paper 6, Unit 1 is complete. Isn't that right? Yes, ma'am. It's completed. Yes. Exactly. Piyasha, Raji, to Unit 1 complete হয়ে গেছে তো? আছো? মৃত্তিকা, অন্বেষা নাগ, মাঝে মাঝে কথা বলে। Yes, ma'am. হয়ে গেছে তো Unit 1? Yes, কারুর আপত্তি আছে? ঠিক আছে, তাহলে I'm taking it, it's done. Unit 2, I've asked Priya ma'am to start. Unit 4, I've asked Anup sir to start. I will do Unit 3, okay? Your exams will begin next month. So we have to complete the syllabus this month. Okay? So, ma'am, unit non-educated experiments in South and I can't Southeast Asia hear will be you. shared by... Your microphone is not working properly. So, see, like the Unit 3 non-democratic experiments in South and Exactly. Southeast with the U and EP, ma'am. Lipi ma'am? Ma'am, Lipi ma'am has done like prior. She has done non-democratic experiments in relation to Burma. Okay, I mean, if she's done it, then that's fine. But I'm supposed to do the paper, so it will be under me and my students. Okay, so I don't know. I'll speak to না Lipi মা- ma'am about না ম্যাম লিপি ম্যামও কিন্তু আমাদের 6 পেপারই পড়াচ্ছিলেন। Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম, উনি কোল্ড ওয়ারের ফেজেস গুলো পড়িয়েছেন, তারপরে নন অ্যালাইনমেন্ট মুভমেন্টও পড়িয়েছিলেন। Ma'am, block politics-টাও পড়িয়েছিলেন না। ও তো আমাকে বললো তুমি পেপার 6 পড়াও, আমি পেপার 7 পড়াবো। ম্যাম পেপার 7 আমাদের শুধুমাত্র শিলাদিত্য স্যারই পড়াচ্ছেন। পেপার 7 একমাত্র শিলাদিত্য স্যারই পড়াচ্ছেন। উনি এখনো পেপার 7 উনি স্টার্ট করেননি। শিলাদিত্য স্যারই পড়েছিলেন, উনি পেপার 6 পড়িয়েছেন। দাঁড়াও, আমি একটু তোমাদের অফ করে লিপির সাথে কথা বলি। Paper 6, all the topics. For paper 6, Unit 2 and Unit 4 has been untouched, and for paper 7, Unit 2 and Unit 3 has not been touched yet. What is there in Unit 2 and paper 7? For paper 7, Unit 2 has growth of new civil society. Okay, fine. I can do that. That's not a problem. And what And is... ma'am, in Unit 3, we have neo-globalization in South and Southeast Asia. Okay, I've asked Anup to teach that. Okay, fine. That will be covered, not a problem. Right now, let's look at Pakistan, okay? Non-democratic experiments. And let me talk to Professor Ghosh. After that, I'll get back to you. I don't know what is happening. But anyway, whatever it is, you will not be having a problem. It is not a problem at all.
somebody will did something. Can you see the PowerPoint? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Islamic Republic of Pakistan has 1,046 kilometer coastline along the Arabian Sea and the Gulf of Oman in the south, and it's bordered by India to the east, Afghanistan to the west and north, Iran to the southwest, and China in the far east. It is separated from Tajikistan by Afghanistan's narrow Wakhan corridor in the north, and it shares a marine border with Oman. Based on Jinnah's strong demand for a separate Pakistan, separate state, Pakistan was created in 47. Though initially a dominion, Pakistan adopted a new constitution in 1956, becoming an Islamic republic. Pakistan has opted for a federal parliamentary system consisting of 4 provinces: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, again somebody has come. Anyway, I will not allow them. And Balochistan, and 4 federal territories: the Islamabad Capital Territory and the federally administered tribal areas in the northwest, including the frontier regions. The government of Pakistan exercises de facto jurisdiction over the western parts of the disputed Kashmir region, organized into the separate political entities that they call Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, formerly northern areas. Now, Azad Kashmir, in India, it is called Pakistan Occupied Kashmir. So, Gilgit-Baltistan, Khyber Pakhtunkhwa, Azad Jammu and Kashmir, Islamabad Capital Territory, Punjab, federally administered tribal territories, Sindh and Balochistan. To put it simply, militarization is the process by which a society organizes itself for military conflict and violence. It is related to militarism, which is an ideology that reflects the level of militarization of a state. Militarization has many aspects which involve all the levels of society. Geopolitical. The level of perceived threat influences the level of violence the state must achieve to assure itself of an acceptable level of security. Okay, so what is militarization? Who will read it out and explain it, okay? Ma'am, I'll try. Please. Okay. Ma'am, I'll read the slide once again. Yes, and then explain it. Okay. To put it simply, militarization is the process by which a society organizes itself for military conflict and violence. It is related to militarism, which is an ideology that reflects the level of militarization of a state. Militarization has many aspects which involve all the levels of the society. So, ma'am, basically, like what I understood is the process of militarization is where the military takes precedence over the central government. And although there may be attempts of a central government, but the military continues to play an important role. But for instance, as we see today in the case of Pakistan, okay, like we all know that Shehbaz Sharif, he came as the new prime minister, and also Imran Khan, he was the previous prime minister. So, ma'am, many say that it is actually the military which plays an important role in the civilian government. It is actually at the behest of the military that the prime minister gets elected, and the military was not happy with Imran Khan because of many of his policies and many of his statements, and so it decided to sideline Imran Khan and give the platform to Shehbaz Sharif. So over here we see that military coming to play an important role into the working of the government. So maybe this is basically the military is actually the power behind that
is the power behind the that runs the country. Okay, very, very correct. Military has, whether it organizes a coup or not, in case of militarization, the military actually decides who will govern and who will not. Okay? So, from the time of Ayub Khan, I will go over that, it was the Pakistani military that had precedence over civilian government. Every time a civilian ruler tried to negate the military, subvert the military, that ruler was overthrown. Whether it's Bhutto or, Benazir Bhutto or Nawaz Sharif or, anybody, even the latest thing was Imran Khan. So, in case of Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto, he was actually jailed and, literally murdered. So, the military had enormous influence in Pakistan. I have sent you an article where I have, the article discusses the nexus between Islamic identity, military, and the democratic state of Pakistan. Okay, have a read. So political militarization might take place when power has to be consolidated. When the political parties fail to deliver, the military may step in. It may also take place at a time when the state wants to assert itself in the region. So regionally also, when the state wants to play a decisive role, that is when it needs the military might, and that is an occasion where the military leadership sort of reasserts itself in the body politic. Economic militarization. Economic militarization has been used as a strategy for boosting states' economy by creating jobs and increasing industrial production. Hitler, during, after the First World War, during the period just before the Second World War, reasserted economic militarization in Germany. Huge industrial complexes were built to produce German armaments, and that is why he had a huge demand for labor force. And so his race, his policies on race was also to an extent developed because he needed a labor force that would be unquestioning, totally devoted, and it would be like it would be like the mule that takes heavy weights on its back and never questions. So, that is why often it is said, racial hatred is a point, but it was also geared towards the German economy. Impact of the society. Militarization can ensure society on the path of modernization. It helps to break the chains of age-old tradition and conservatism. It also plays a role in social restructuring. However, if the need be so, the military can also use religion to legitimize its rule. In the case of Pakistan, that has been done. The military is very Islamic in nature, but, to begin with, Pakistani military was actually very cosmopolitan. And that is the reason why it shared a very close relationship with leaders of United States and UK. However, none of these military, if you look at photographs of Ayub, you will see that, the terminology that is often used is that he is Pakka Sahib. So he used to wear three-piece suits, dress very like, the liberal and
aristocratic sort of Westerner. So sometimes the military can be used to break the shackles of tradition, conservatism, and can sort of, people might sort of think it to be attractive because it sometimes, appears like a progressive force. It's a very masculine force. There is, tremendous amount of masculinization, but people might think it to be a progressive force. Now, the flip side of militarization promotes the concept of a securitized society, which ignores the rights of individuals in the name of society or the state as a whole. Democracy gets seriously compromised. To remain in power, the military uses the divide and rule policy, which affects the peace of the society. So, see, the budget of the military is dependent on questions of security. So the military will promote securitized society. There lies its economic interest, whether it's personal, whether it's communal, whatever, but its interest lies in making the state securitized and militarized. So what happens when a state becomes securitized? You always delimit the rights of the individuals, the people's rights, human rights. You rather do it in the name of society as a whole. That, women's rights, we cannot take care of women's rights right now because we have to take care of societal rights. When India had this conflict on this Shah Banu case, there was this thing that, if you have universal civil rights, then it will be actually a Hindu right. So to give power to all communities, we cannot allow it to be universal. So, the same way, whenever there's a conflict and there is a military that privileges the position of what they sort of consider it to be of the society as a whole and not of individuals. Okay, somebody read this. Gurleen? Yes, ma'am. Why is the military seen to be important in Pakistan? The Pakistani military establishment has played an influential role in mainstream politics throughout Pakistan's political history because, firstly, Pakistan's proximity to India shapes its defense and foreign policies, which in effect influence the domestic affairs. Secondly, both India and Pakistan are nuclear power states. Go ahead. Thirdly, the history of wars between India and Pakistan have brought the Pakistani military to the center stage on matters pertaining to its policy towards India, specifically Kashmir and Afghanistan. Fourthly, military also becomes important in a state like Pakistan, which experiences unrest due to internal divisions between provinces and between modernizing forces and militant and radical Islam. So, would you like to explain it? Ma'am, I'll take a few minutes to reread it. Okay, reread it and then explain it. Ma'am, I'll do it. So basically, in these slides, we are talking about why military plays such an important role in the affair when it comes to Pakistan. So few of the reasons have been stated right here. Firstly, we talk about how because India and Pakistan were one state previously, and after the partition, we see that a lot of differences have occurred between the two powers in the region. So we see because of Pakistan's proximity to India, the way both the countries frame their foreign policies, or be it the internal affairs, or be it the defense, that the influence of military in both the countries, specifically in Pakistan, is seen to be much higher. Secondly, when we also see that in the process over the years, both India and Pakistan have turned out to be nuclear powers.
So again, the military has played a very important role in framing how superior Pakistan would be to India in terms of being a nuclear power. Thirdly, again, because of the many wars between both the countries, Pakistan has brought the Pakistani military to the center stage on matters pertaining to the policy towards India, specifically when it comes to a disputed region like Kashmir and also areas of Afghanistan and the border areas. Also, it is important in a state like Pakistan because if we follow the news over the years, we see that internally Pakistan has been a very unstable state, and there are a lot of unrest and a lot of internal problems that they face. So the military, again, as previously we've studied and we've gone through the slides, that military helps in controlling the functioning of the state as a whole. So the internal divisions between the provinces and between modernizing forces and militant and radical Islam, so all sections of the society in a way can come into one control if the military takes over Pakistani government or the center stage of Pakistan. Okay, pretty much you've covered everything. At the very outset, it is important to highlight the role of spatiality, space, in the construction of the otherness. Why is it that Pakistan considers India as other, or India considers Pakistan as other? Here, space is important. While we attempt to rewrite historical events for a category designated as we or us, borders, both physical and symbolic, are created automatically, which makes a distinction between us, the self, and you, the other. So, when you construct a history, construct a politics, whereby you sort of define yourself as a group of people. So to define yourself as a specific group of people, you have to talk about certain attributes. So anybody who's not, willing to accept those attributes automatically becomes the other, and your and their space becomes separate. India and Pakistan share a history of violence and mistrust. This has given rise to troubled borders and borderlands, where people's rights, civil and human, are being violated in the name of securitizing the borders. These people are subject to suspicion of both India and Pakistan. These people belong to the margin of the created self. So for both India and Pakistan, if they consider themselves to be the self, those who live in the margin becomes suspicious figures, the gray areas. How many of you have seen the Game of Thrones? Have any of you seen the TV serial Game of Thrones? No, ma'am. So it's an iconic serial. In that there is always this notion that winter is coming. And winter is coming means there will be threat from outside, and the boundaries which are walled has to be protected. So anybody who is on the other side of the boundary is to be of threat. That boundary, even though it's not a wall, even though it might be barbed wires or not, is actually symbolically that area, that border area where, the margins are created. Anybody beyond that becomes the other of the self. যারা বাংলা পড়ছো তারা কি বুঝতে পারছো কি বলছি? তোমরা যদি উত্তর না দাও তাহলে তো আমি বুঝতে পারি না যে কি বুঝছো না বুঝছো। তোমরা কি সবাই সুইচ অন করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াও নাকি? ম্যাম আপনি বাংলাতেও বলুন, একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। তো সমস্যা হচ্ছে তো বলো, বাংলাতেও বলুন। আমি তো দশভুজা নই না, 10টা ল্যাঙ্গুয়েজে তো বলতে পারবো না। তোমরা যদি স্পেসিফিক প্রশ্ন করো সেই জায়গাটা বুঝিয়ে দিতে পারি।
এখানে বলা হচ্ছে যে তোমার যে নিজেকে তুমি যেভাবে আর কি ব্যক্ত করবে নিজেকে, তুমি কি তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কে, তুমি তাহলে কিভাবে নিজেকে ডিসক্রাইব করবে বলো? এই যে বললে অসুবিধা হচ্ছে, বলো তুমি নিজেকে কিভাবে ডিসক্রাইব করবে? আমার আইডেন্টিটিটা দেবো, মানে আমার তোমার আইডেন্টিটিটা কি সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। আমার নাম, আদার্স থিংস, যেগুলো আমার। তো বলো তোমার নাম কি, বলো আদার্স থিংস যা বলছো সেটা বলো, কি বলো? আমার নাম যেমন দোলন ঘোষ, আমার আমি কিসে পড়ছি না পড়ছি সেগুলো, আমার আদার্স ডিটেলস যেগুলো আছে সেগুলো। আদার্সটা কি দোলন? আদার্সটা কি বলো? there is no right answer, there is no wrong answer. কিছু একটা বলো নিজের সম্বন্ধে। যেমন আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এমএ সেকেন্ড সেমিস্টারের স্টুডেন্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইভাবে তুমি নিজের সেলফটাকে গঠন করছো যে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এমএ সেকেন্ড সেমেস্টারের স্টুডেন্ট। ধরো অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান আমরা নিজেদের মানে পরিচয়টাকে কিভাবে গঠিত করি? এইভাবে যে আমরা ভারতীয়, আমরা ভারতবর্ষকে ভালোবাসি, ভারতবর্ষকে কেউ অধিকার করতে এলে আমরা তাকে আসতে ঢুকতে দেব না। এইবারে এই যে আমরা ভারতীয়, ভারতবর্ষকে আমরা ভালোবাসি, এইটা আমাদের গণ্ডি, দেশের গণ্ডি, এখানে কেউ ঢুকতে পাবে না। এই যে মুহূর্তে এইভাবে আমরা নিজেকে ভাবছি, তাহলে আমাদের পারসেপশনে যদি মনে হয় যে আরে পাকিস্তানিরা এই গণ্ডির ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে, কাশ্মীরের কিছু লোককে তারা নিয়ে নিয়েছে, এবার তো পুরো কাশ্মীরটাকেই নেবে, তখনই আমাদের মনে হয় পাকিস্তান ইজ দি আদার। আদার অর্থাৎ এরা, এদের সাথে আমরা একত্রিত হতে পারবো না। আমরা সবসময় এদেরকে সন্দেহের চোখে দেখবো, আমরা দেখবো, কারণ আমাদের সবসময় মাথার মধ্যে থাকবে আমাদের অংশ, আমাদের দেশের অংশ থেকে এরা বিভিন্ন জায়গাগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে, মানুষকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এই যে চিন্তাধারাটা, এটা থেকেই সেলফ এবং আদার এগুলো গঠিত হয়। এবার বুঝতে পেরেছো দোলন? হ্যাঁ ম্যাম, এবার বুঝতে পেরেছি। ওকে, আচ্ছা কানাই তুমি একটু পড়ো তো বাবা। Okay, ma'am. Pakistan has experienced the pangs of violence due to clashes between ethnic groups, between democratic and anti-democratic, or between liberal modernizing forces and fundamental lunatics and terrorists. But it is interesting to note that the military in Pakistan has stepped in when democratically elected leadership has failed to do away with an impasse. Again, military rule is also associated with violence. Coups have been bloody and opposition has been silenced brutally. Okay, continue. পড়ো কানাই। The military thus at times had come to power after any act of violence, and at other times after coming to power it has quoted violence as a means by which it could stay in power. Under this light, we have to understand the role of military in Pakistan. Okay, এবারে now try to explain this. You can explain it in English or Bengali, whichever language you prefer. আমি একটু টাইম নিচ্ছি। হ্যাঁ, পড়ে নাও নিশ্চয়ই। হলো না আমি বলবো? ম্যাম আপনি একটু বলবেন, আমার টাইম লাগবে। আচ্ছা, পাকিস্তানে এই ক্ল্যাশেস গুলো, Pakistan is also like India a very diverse country. It has many ethnicities like the Sindhis, the Mohajirs, the Baluch, etc. So there are a lot of ethnic clashes. Then
there are people who are progressive, there are people who are conservative. So there is clash between liberal democratic forces and those who are fundamentalist anti-democratic. Then, so military in Pakistan have often had to play the role of the arbiter. That is when two parties started fighting and the others could not stop them. It is the military that stepped in. So that is why, because there was always a fear that if the military step in, then militaries can easily stop anybody with violence because they have the arms, the armaments, and they have undertaken a number of coups. Under Yahya Khan, there was a coup. Then under, who was a military leader, so he had this coup. Ayub Khan, there's a coup. So these coups have given the military a sinister reputation, a brutal reputation. And this reputation itself have made it possible for the military to silence opposition. তো কাজেই এই পাকিস্তানে যেহেতু বিভিন্ন জাতিগত পার্থক্যের মানুষ ছিল, প্লাস কিছু ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, অথচ কিছু মানুষ যারা একটা বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী, আবার কিছু গণতান্ত্রিক, কিছু আবার গণতান্ত্রিক নয়, সৌরতান্ত্রিক মানুষ, এটসেট্রা। সেই জন্য পাকিস্তানের লোকজনদের মধ্যেও অনেক সমস্যা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এখানে দ্বন্দ্ব, লড়াই, ঝগড়া সব শুরু হতো, যেটা আর কেউ থামাতে পারতো না। তখন মিলিটারিকে স্টেপ ইন করতে হতো। এই মিলিটারি স্টেপ ইন করে দ্বন্দ্ব থামাবার আছিলায় তারা নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিত এবং তারপরে সেখানে তারা নিজেদের ক্ষমতা নিজেদের মুঠোয় নিয়ে আসতো। এবং যেহেতু মিলিটারির হাতে অস্ত্র শস্ত্র সব আছে, তাই সাধারণ মানুষও তাদের ভয় পেত, ভাবতো যে তারা যদি মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে তাহলে সেখানে তাদেরকে হয়তো মেরেই ফেলে দেওয়া হবে। এবং এই কারণেই দেখা যায় যে মিলিটারি অনেক ক্ষেত্রেই বেশ ভায়োলেন্সের মধ্যে দিয়েই ক্ষমতায় এসছে। আবার ক্ষমতা থেকে যদি তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, তখন তারা আবার কিন্তু ভায়োলেন্সও ব্যবহার করেছে ক্ষমতায় থাকার জন্য। পাকিস্তানে বলতে গেলে প্রবলেম এরিয়াস কি? সিন্ধি এবং মহাজিরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কাশ্মীর, ethnic conflict in northwest frontier province, refugee problem, ভীষণ প্রচুর রেফিউজি ঢোকে আফগানিস্তান থেকে, porous border with Afghanistan, allegations of giving shelter to terrorists. আমরা জানি ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল। পাকিস্তানের ইকোনমি আজকে একেবারে শ্যাম্বলসে এবং এই ফান্ডামেন্টালিস্ট একটা লুনাটিক ফ্রিঞ্জ রয়েছে পাকিস্তানে, সেটাও খুবই প্রবলেম্যাটিক। The situation after the partition. Jinnah died soon after the new nation was born. The leadership of the Muslim League came predominantly from India, and they were not in a position to compete with the indigenous political elites without enlisting the support of the civil military bureaucracy. The military's preeminence also owed itself to managing the political turmoil that followed partition and the early war with India over Kashmir. জিন্নার মৃত্যুর পরে যখন একটা নতুন দেশ গঠিত হলো, সেই দেশে কিন্তু যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারা বেশিরভাগই ভারতবর্ষ থেকে যায়। সেই জন্য এই পাকিস্তান অঞ্চলে যারা রয়েছে তাদের সাথে এদের একটা দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়, এই সিন্ধি মহাজের কনফ্লিক্ট। যারা ভারতবর্ষ থেকে যায় তাদেরকে বলা হয় মহাজের। তাহলে
যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যারা উচ্চ শ্রেণীর, অনেক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ থেকে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের লোক, তারা এই সিভিল মিলিটারি, এই বিউরোক্রেসি মিলিটারি, এই দুটো ক্ষেত্রেই তারা প্রাধান্য বিস্তার করছে। এবং মিলিটারির প্রিএমিনেন্স বা প্রাধান্য কোথা থেকে তার শক্তির উৎস, সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের পার্টিশনের পরে যেরকম টলমল অবস্থা ছিল, তাতে যদি মিলিটারি না হাত দিত তাহলে তাদের সাথে কিন্তু চলা সম্ভব হতো না। পাকিস্তান দেশ হিসেবেই হয়তো বাঁচতে পারতো না। এবং 48-এ পাকিস্তান বর্ষের একটা দ্বন্দ্ব হয়, তো কাজেই এই দ্বন্দ্বের ফলে আবার এবং কাশ্মীরকে নিয়ে যে টালবাহানা শুরু হয়, তার ফলে এই সৈন্যবাহিনীর প্রাধান্য বেড়েই যেতে থাকে। গভর্নর জেনারেলসদের নাম রয়েছে, তারপর প্রেসিডেন্টসদের নাম রয়েছে, জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য যে কারা কারা মিলিটারি। আগে দেখো, ইস্কান্দার আলী মির্জা, আইয়ুব খান দুজনেই মিলিটারির লোক। তারপরে ইয়াহিয়া খান, যে নামগুলো আমি আগেই বলেছি, তারপরে জিয়াউল হক, তারপরে তোমার পারভেজ মুশাররফ। প্রাইম মিনিস্টারদের মধ্যে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, জিয়াউল হক এবং পারভেজ মুশাররফ। প্রথম মিলিটারি ইন্টারভেনশন। The India Act of 1935 provided for the legal framework for Pakistan until 1956. In 1956, a constitution was adopted which replaced the Governor General with the office of the President. Major General retired Iskandar Ali Mirza, the standing Governor General, became Pakistan's first president. In 1958, Mirza suspended the constitution and declared martial law and appointed Field Marshal, Army Commander Chilen, in General Ayub Khan as the first Chief Martial Law Administrator. পরবর্তীকালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হয়। এটা একটু লিখে নাও, এইভাবে মিলিটারি রুল শুরু হচ্ছে। মিলিটারি রুলের উপরে প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের। Iskandar Mirza. Earlier, General Ayub Khan got a 4-star assignment as the country's first native army chief of staff in 1951 by then Prime Minister Liaquat Ali Khan. After a short time, Mirza was overthrown in a bloodless coup by Ayub Khan, who declared himself the president. In 1962, Khan changed the constitution and Pakistan became a presidential republic. The new constitution stipulated that the president should be elected by the public. He managed to silence all sorts of opposition by banning all political parties and taking over the opposition newspapers. তো এসে কি করলো, প্রথমে তাকে যে ক্ষমতায় আনলো তাকে সে সরিয়ে দিল, কিন্তু ব্লাডলেস, তাকে খুন করলো না। তো কিন্তু তাকে সরিয়ে দিল এবং নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করলো। তারপরে 1962-তে পাকিস্তান দেশটাকে রিপাবলিকের জায়গায় একটা প্রেসিডেন্সিয়াল রিপাবলিক তৈরি করা এবং নতুন কনস্টিটিউশন, নতুন সংবিধান হলো। তাতে বলা হলো যে প্রেসিডেন্ট কারোর কাছে কারোর নমিনেশনে হবে না, প্রেসিডেন্ট উইল বি ইলেক্টেড বাই দ্য পিপল। এবং তারপরে সে একে একে তার বিরুদ্ধে যারাই মুখ খুলতে চাইতো তাদেরকে বন্ধ করে দিত, সব পলিটিক্যাল পার্টিসদের বন্ধ করে দিল এবং খবরের কাগজকে বন্ধ করে দিল।
It is interesting to note that in case of Pakistan, military interventions were at times planned by the West. For instance, Ayub Khan was backed by the West, United States, as it was fearful that the projected first general election might produce a coalition that would take Pakistan out of the security pacts, like Seattle. Seattle কোন সালে হয়েছে? কে বলবে আমায়? সিয়েটো কোন সালে হয়েছে? Ma'am, in 1950. 54. Ma'am, 1954. Yes. Pakistan towards a non-aligned foreign policy. During the Cold War days, America gladly wanted Pakistan on their side to maintain some sort of a balance in South Asia. তাহলে আইয়ুব খানকে কে তোল্লাই দিল? ওয়েস্ট বলতে ইউনাইটেড স্টেটস। তার কারণ সিয়েটোতে আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে সিয়েটোতে সাউথ ইস্ট এশিয়ান ট্রিটিতে পাকিস্তানের কোনো জায়গাই ছিল না, কিন্তু সিয়েটোতে পাকিস্তানকে নেওয়া হয়েছিল এবং পাকিস্তানকে তখন বলা হতো দ্য মোস্ট অ্যালাই অফ ইউনাইটেড স্টেটস। যে কোনো ট্রিটি ফরমেশন হতো, যে কোনো মিলিটারি অ্যালায়েন্স হতো, আমেরিকা থাকতে সেখানে পাকিস্তান থাকতে। কাজে আইয়ুব খান যখন মিলিটারি রুল আনলো এবং নিজে প্রেসিডেন্ট হলো, আমেরিকা তখন একটা কথাও বললো না, কারণ তারা জানতো আইয়ুব খান তাদেরকেই সাপোর্ট করবে। এবং সাউথ এশিয়ায় ততদিনে তারা বুঝে গেছে যে ভারতবর্ষ একটা নৈর্ব্যক্তিক মতামত পোষণ করবে, কাজে সেই জন্য তারা শুরু করলো পাকিস্তানের দোষণ। In 1965, Khan led the country to war against India. Pakistan had initiated Operation Gibraltar, which was the code name given to the strategy to infiltrate Jammu and Kashmir and start a rebellion against Indian rule. The bureaucracy organized a political party, the Convention Muslim League, and careerists flocked to join it. The election took place in 1965, and the polls had to be rigged to ensure the field marshal's victory. তাহলে যেটা হলো 65-তে ভারতবর্ষের সাথে একটা দ্বন্দ্ব বাঁধলো, যেটাকে বলা হয় অপারেশন জিব্রাল্টার। আসলে পাকিস্তান 62-তে ইন্ডিয়া চায়নার যে দ্বন্দ্ব হলো, তাতে পাকিস্তান মনে করেছিল চায়না যত সহজে ভারতবর্ষের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল যে ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনী প্রায় কিছুই নেই। তারা সেই জন্য মনে করেছিল যে তারা যদি ওরভাবে ঢুকে পড়ে ভারতবর্ষ অন্তত কাশ্মীর অংশটা তাদের হাতে চলে যাবে। কিন্তু ওই যুদ্ধে দেখা গেল পাকিস্তানেরই একটা অংশ, আজকে যেটাকে বলা হয় কার্গিল, সেটা ভারতবর্ষের হাতে চলে এলো। কাজে এই যুদ্ধে বিচ্ছিরি রকমের ভাবে পাকিস্তান পরাজিত হলো ভারতবর্ষের কাছে। এবং তারা তখন ভেবেছিল যে আইয়ুব খান যেহেতু মিলিটারি লিডার, সে ভারতবর্ষকে হারাতে সক্ষম হবে। একটা নতুন পার্টি গঠিত হলো, সেটাকে বলা হয় কনভেনশন মুসলিম লীগ। সেখানে আইয়ুব খানের সাপোর্টাররা সবাই গিয়ে জুটলো এবং তারা ইলেকশনটাকে সব দেদার চুরি করলো এবং ফিল্ড মার্শালকে জিতিয়ে দিল, প্রেসিডেন্ট করে দিল, যাতে সে ভারতবর্ষ থেকে কাশ্মীরটা ছিনিয়ে নিতে পারে। যারা যেসব ব্যুরোক্র্যাটস এই ধরনের মতলবে যেতে চায়নি, তাদেরকে বলা হলো যে তোমরা ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নাও। Though the military rule was opposed at various times by Fatima Jinnah, Zulfikar Ali Bhutto and Sheikh Mujibur Rahman, it continued under Army Commander-in-Chief General Yahya Khan, who imposed martial law, suspended the presidential constitution, and became military president-in-chief martial law administrator. এবারে আইয়ুব খানের কিন্তু একটা ফাসাদ ছিল সিভিলিটির, কিন্তু তারপরে যে ক্ষমতা এলো সেই ইয়াহিয়া খান, সে কিন্তু একেবারে ব্রুটাল মিলিটারি লিডার। সে যে কোনো অপোজিশনকে তছনছ করে দেওয়ার চেষ্টা করত। সেই সময় কিন্তু
মানে পূর্ব পাকিস্তানে দ্বন্দ্ব শুরু হলো বাঙালিদের সাথে আহ, আহ, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষদের দ্বন্দ্ব লেগে গেল এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এদের সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো। ইয়াহিয়া খান মার্শাল ল ইম্পোজ করলো। তার আগে যে ইলেকশন হলো তাতে মুজিবুর রহমানই জিতলো, কিন্তু মুজিবকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না বলে ইয়াহিয়া খান মার্শাল ল ডিক্লেয়ার করলো এবং নিজেকে অ্যানাউন্স করলো অ্যাজ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এবং ইলেকশনে জেতার পরেও শেখ মুজিবুর রহমানকে সে জেলে পাঠালো। আজকে এই অবধি থাক। Ma'am, ma'am, you said you will be sending us the PDF that you were talking about. I already sent you the PDF. See, I've sent you 3 articles. Oh yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, my mistake. কারো কিছু প্রশ্ন আছে? Ma'am, I have a question. Ma'am, Yes. ma'am, how we are going to like attend the questions of Southeast Asia, the influence of under the Cold War, like you or Lipi, ma'am? So I have no idea. See, in our governing body meeting, it was decided I will teach paper 6. Now, if you're saying Lipi ma'am is teaching you paper 6, then I have to talk to Lipi ma'am and find out what's going on. Okay. Lipi ma'am is the senior most teacher of the department. She will be retiring in a few months' time. So let me talk with her and find out, then I'll let you. Okay? yes, ma'am. Okay. Put your names in the chat, Ma'am. please. Yes, Jagadatri. Ma'am, like this is my perspective. Ma'am, can it be said that the military was also needed for the unity of the country? Like, unless and until there is the military, there is not going to be unity in Pakistan also. Because, like, we already discussed how there were ethnic problems. Because once when Pakistan was formed, it was actually formed in the name of Islam. But later it was seen that it actually had various nationalisms within it. Like there was the problem of the Baluchis, the Sindhis, the Muhajirs, etc. So another reason why the military was brought in was to ensure that there was unity in the country, because it was thought that unless and it could only be the military which could solve the problems. Ma'am, can it be said in this regard also? It's very difficult to argue it that way because, yes, people might expect the military to impose unity. But the point is, you cannot impose unity. Unity has to develop organically. Otherwise, it's not really an unity. It's something that is autocratic, that is forced on you. How can you have unity which is forced on you? Are you understanding my point? Yes, ma'am. Okay. Okay, then Jagadhatri, take the names down and please send it to me via chat as well as via email. Okay, ma'am. I have taken it down. I'll just convert it into a word file and I'll send it to you. Yes, thank you very much. I know you all have to quickly go because I think Onu will teach your class today. So, unless anybody, do any of you have any questions? Are you understanding what I'm teaching? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Fine. So if you are understanding, then I'm glad. And please, as I told you, Jagadhatri also include on Nisha Nag. She was very nervous today. Yes, ma'am. I have already taken that. Yeah. Okay, take care. Then you can leave now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Well, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.